Hi dear friends, as part of EAMCET preparation 2020-23, I am going to upload maximum videos. As part of that, in this video, I am going to explain about the EAMCET 2022 Engineering Stream 18th July Session 1. First, I am going to upload the video 18th July Session 1, and as for my convenience, in that session I want to upload the some part wise, so you have to kindly notice it. Okay, without late, I am going to the point here. There is one question on the board. Look here, see the question, and we have to solve it. So as usual, same type of questions are there here, multiple choice questions. A body starts from the rest and acquires a velocity of 10 meter per second in 2 seconds. What is the acceleration of the body and the distance traveled? A body starts from rest and acquires velocity 10 meter per second in 2 seconds. What is acceleration of the body and the distance traveled? So oka body undanda, aa body first ela undanda, that should be in rest position. So initially that is in rest position and that will gains. So కొంత టైం తర్వాత దాని వెలాసిటీ ఎంత అయిందంట 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అయిందంట. అప్పుడు టైం ఇంటర్వల్ ఎంత 2 సెకండ్స్ అయినప్పుడు ఆ బాడీ యొక్క యాక్సలరేషన్ ఎంత, అది ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత, అది క్వశ్చన్. ఒక బాడీ అనేది రెస్ట్ నుంచి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు 2 సెకండ్స్ తర్వాత దాని వెలాసిటీ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అయితే దాని యాక్సలరేషన్ ఎంత, డిస్టెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు. దానికి సంబంధించినటువంటి 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఏబిసిడి అనే 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో ఏది కరెక్టో మనం చెక్ చేద్దాం. సో దానికోసం ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. V is equals to u plus 80. V is equals to u plus 80. Initially the body is at rest position, that's why u is equals to 0. And after some time 2 seconds its velocity becomes 10 meter per second. So this is the v and this is the time 2 seconds. Then substitute here, v is equals to 0 plus a into 2. V means what? 10. So 10 is equals to 2a. Then a is equals to what? 10 by 2, that is what? 5 meter per second square. A is the 5 meter per second square. So మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో 5 తో 3 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం సెకండ్ పార్ట్ లో అనుకోవాలి, ఏంటది డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టేక్ ది ఈక్వేషన్ s is equals to ud plus of ad square you can take. So again the body is here initial position and this is the final position, and now it is the distance traveled s. ఇది స్టార్టింగ్ పొజిషన్, ఇది ఫైనల్ పొజిషన్. ఇక్కడ వాటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఏమన్నాం, s అంటున్నాం. సో బాడీ అనేది రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి u is 0 and t means 2 and half into a వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 5 meter per second square. So కాబట్టి you have to substitute a is 5 and t is 2 square. Then s is equals to what? 0 plus 1 by 2 of 5 into 4. So 2 ones are 2 twos are. Then what do you get? S is equals to 5 into 2, that is what? 10 meters. Therefore a is equals to 5 meter per second square and s is equals to 10 meters. So this is the solution, children. So among the 4 options, 5 meter per second and 10 meter. That's why the first option is the right one, children. This is another model. A bullet is fired into a target, loses 1/3 of its velocity after traveling a distance x meter into a target. If the bullet comes to rest by traveling further distance x dash, then the ratio of x dash by x is dash. So here very simple, a bullet is fired into a target, loses 1/3 of its velocity and traveling a distance of x. If the bullet comes to rest by traveling further distance x dash, then the ratio x dash by x is dash. That is the answer, that is the question, children. Here some options are there, in that we have to check which is the right one. So what ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో మనకి ఫస్ట్ ఒక బుల్లెట్ ఉంది. So this is the bullet that should be having some velocity u meter per second. ఒక బుల్లెట్ అనేది కొంత స్పీడ్తో ఉంది, అది ఒక టార్గెట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది.
అది క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది u వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు బుల్లెట్ ఈస్ ఫైరింగ్ ది టార్గెట్ లూజెస్ 1/3 ఇట్స్ వెలాసిటీ. ఈ వెలాసిటీలో 1/3 వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుందంట. ఎప్పుడు ఇది ఎంటర్ అయిన తర్వాత x డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది. x డిస్టెన్స్ అనేది ట్రావెల్ అయింది. x డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయిన తర్వాత దాని వెలాసిటీ అనేది తగ్గిపోయింది. ఎంత తగ్గిపోయింది? 1/3 తగ్గిపోయింది. సో తర్వాత ఏమైందంట, if the bullet comes to the rest after traveling further x dash. సో ఇక్కడ ఎంటర్ అయిన బుల్లెట్ x వరకు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు దాని వెలాసిటీ అనేది తగ్గిపోయింది, 0 అయితే కాలేదు. మళ్ళా అక్కడి నుంచి అది ఎంత దూరం ట్రావెల్ అయిందట, x డాష్ దూరం ట్రావెల్ అయింది. x డాష్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయిందట. ట్రావెల్ అయిన తర్వాత అది రెస్ట్కి వచ్చేసింది. ఇది సిచ్యువేషన్. సో ఇది x, ఇది x డాష్ అయినప్పుడు వాటి యొక్క రేషియోస్ ఎంత అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ అని ఏమన్నాడు, ఏ, దీన్ని బి అంటున్నాను, దీన్ని సి అంటున్నాను. ఏ టు బి వన్ టైప్ ఆఫ్ మోషన్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ బి టు సి ఈస్ అనదర్ కేస్. క్లియర్? సో ఏ దగ్గర ఎంత వెలాసిటీ ఉంది, ఎంటర్ ఎంత వెలాసిటీ ఉంది, యూ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది. సో బి దగ్గర వెలాసిటీ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే దానిలో ఎంత తగ్గిపోతుందంట, ఎస్ దిస్ వన్ u మైనస్ u బై 3. సో ఆల్మోస్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 3u మైనస్ u బై 3 అవుతుంది. దెన్ బి అవుతుంది 2u బై 3 అవుతుంది. దాని వెలాసిటీ ఎంత, 2u బై 3. సో బి దగ్గర ఎంత వెలాసిటీ, 2u బై 3 అవుతుంది. సో ఏ నుంచి బికి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏ దగ్గర ఉన్న u అనేది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అవుతుంది, బి అనేది 2u బై 3 అవుతుంది. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫైనల్ వెలాసిటీ. మళ్ళా బి నుంచి సికి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇదే వెలాసిటీ అనేది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అవుతుంది, సి దగ్గర రెస్ట్ పొజిషన్కి వస్తుంది కాబట్టి అది వెలాసిటీ 0 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఈ రెండు కండిషన్స్ మనకు అర్థమైతే ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ చాలా ఈజీ. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఈ వెలాసిటీ ఎంటర్ అయింది, ఏది ఎక్కడ ఎంటర్ అయింది, ఏ దగ్గర ఎంటర్ అయింది. బి రీచ్ అయ్యేసరికి దాని వెలాసిటీ తగ్గిపోతుంది, 2u మైనస్ బై 3u బై 3 ఉంది. ఎలా, ఇనిషియల్ ఏమో u అవుతుంది, దాంట్లో 1/3 తగ్గిపోయింది అంటున్నాం, u బై 3. సో దెన్ వాట్ యూ రైట్ సింప్లీ 3u మైనస్ u బై u, దట్ ఈస్ 2u బై 3. సో తర్వాత దాని స్పీడ్ క్రమేపీ తగ్గుంటూ సి అనే పాయింట్ దగ్గర వెళ్ళింది. అప్పుడు బి నుంచి సి కదా డిస్టెన్స్ అంట, ఎక్స్ డాష్ అట. సో సి రీచ్ అయినప్పుడు ఎంత వెలాసిటీ ఉంది, 0 ఉంది. ఓకేనా? అది మనకి ఇచ్చినటువంటి సిచ్యువేషన్. ఆ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని మనము ఇప్పుడు వాటి యొక్క రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికోసం ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకుంటున్నాం. తెలిసింది మనకి v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2as. v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2as. మనం ఎలా తీసుకున్నాం ఫ్రమ్ సిచ్యువేషన్ a to b we are going to discuss. Clear? సో a to b అన్నప్పుడు ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత, 2u by 3. సో 2u by 3 whole square minus u square is equals to 2 into a into s. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయినది, x డిస్టెన్స్. సో 2a into x. Clear? So 2u whole square means what, 4u square by 9 minus u square is equals to 2ax. Clear? సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం కట్టడం మళ్ళీ 4u square minus 9u square by 9 is equals to 2a into x. So 4u square minus 9u square means what, 5u square by 9 is equals to 2ax. From that what, right, x is equals to minus 5u square by 9 into 2a we can write. Clear? Then what, x is equals to minus 5u square by 18a. So this is the value of x. In the same manner, we have to find out the x dash now. So for that also, we are going to use the same equation of motion. That is what, again, second case. What is from b to c. Again, same equation. V square minus u square is equals to 2as. Here v means what? Velocity at the c. That is 0 square minus u square means what? 2u by 3 whole square is equals to 2a into s. S is what? Distance traveled from b to c. What distance? X dash. So that's why we write x dash. Then what, right? Minus 4u square by 9 is equals to
2a x dash. Then what you are saying here? Minus 4u square by 9 into 2a is equals to x dash. From that, what you can write? X dash is equals to minus 4u square by 18a. 18a. This is what? X dash. This is what? X dash. Now what you have to find out? X dash by x. X dash by x, we have to find out it. So children, I need some space. That's why I am using here. X dash by x. That is what? Minus 4u square by 18a by minus 5u square by 18a. So 18a cancel. Then what you have? X dash by x is equals to what you have? Minus 4u square by minus 5u square. Minus minus cancel, u square is cancel. Then what you get? X dash by x is equals to 4 by 5 children. 4 by 5. So now check the options. 2/3, 1/3, 4 by 5, 4 by 9. So among the 4 options, C option, and starts from the origin and crawls 10 centimeters along the x-axis and then 20 centimeters along the y-axis. The dot product of the ants displacement vector with the position vector of a point that makes 45 degrees with the x-axis and has a magnitude of root 2 meters or root 2 centimeters is options are 30, 30 root 2, 30 by root 2, 15 centimeters. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక చీమ ఉందంట, ఒక యాంట్ ఉందంట. అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందంట? ఆరిజిన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్స్ యాక్సిస్ వెంబడేమో 10 సెంటీమీటర్స్ వెళ్ళిందట అండ్ వై యాక్సిస్ వెంబడేమో ఎంత వెళ్ళిందట? సో 20 సెంటీమీటర్స్. క్లియర్? సో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ వెంబడి 10 సెంటీమీటర్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ వెంబడేమో మనకి ఇలా చూపిస్తున్నాను నేను. ఇది ఒక XY ప్లేన్. ఆ XY ప్లేన్లో ఇప్పుడు ఆ యాంట్ యొక్క పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంది అంటున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏం రాస్తున్నానంటే ఎస్ ఆఫ్ ఐ కామా జే అని రాస్తున్నాను. ఎస్ ఆఫ్ ఐ కామా జే. ఐ వాల్యూ ఎంత? 10. జే వాల్యూ ఎంత? సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్, సింప్లీ ఎక్స్ ఐ. తెలిసిందే కదా, ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఐదో చూపిస్తాము, వై యాక్సిస్ని జేతో చూపిస్తాము. సో ఇక్కడ ఎస్ ఆఫ్ ఐజే అంటున్నాను. ఇక్కడ సింపుల్గా ఈ పొజిషన్కి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా రాస్తామంటే మనము ఇలా రాస్తాం. ఎలా? ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10i ప్లస్ 20j అని రాసిన. సో ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్. సో ఇప్పుడు ఒక చీమ అనేది పాక్కుంటూ వెళుతుందంట. ఎక్స్ యాక్సిస్ వెంబడేమో 10 సెంటీమీటర్స్, వై యాక్సిస్ వెంబడేమో 20 సెంటీమీటర్స్ వెళుతుందంట. అప్పుడు మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ రాస్తున్నాం, 10i ప్లస్ 20j రాసిన తర్వాత ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్తో ఒక పొజిషన్ వెక్టర్ స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుందన్నమాట. ద డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది యాండ్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ విత్ ద పొజిషన్ వెక్టర్. సో ఏవైతే మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ తీసుకున్నామో ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ అనేది పొజిషన్ వెక్టర్తో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తుందట. ఆ డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నటువంటి పొజిషన్ వెక్టర్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంట? 45 డిగ్రీస్ చేస్తుందంట. సో అలా చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఆ రెండింటి యొక్క డాట్ ప్రొడక్ట్, దేని డాట్ ప్రొడక్ట్ అడుగుతున్నాడు? ఎస్ డాట్ ఆర్ అంటున్నాను. ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఏంటి? డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ అండ్ ఆర్ అంటే ఏంటి? పొజిషన్ వెక్టర్. సో వీటి యొక్క డాట్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. దానికి మనకి ఇచ్చిన క్లూ ఏంటంటే ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ అనేది ఈ పొజిషన్ వెక్టర్తో డాట్ ప్రొడక్ట్తో ఉన్నప్పుడు ఈ పొజిషన్ వెక్టర్ అనేది ఏం చేస్తుందట? ఎక్స్ యాక్సిస్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందట? 45 డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తుందట. ఆ పొజిషన్ వెక్టర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? రూట్ 2 అని ఇచ్చాడు. రూట్ 2 సెంటీమీటర్స్ అని ఇచ్చాడు. అది మనకి ఇచ్చిన క్లూ. మనం ఏం రాస్తాం? పొజిషన్ వెక్టర్ అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఎక్స్ఐ ప్లస్ ఆర్వైజే అని రాస్తాం. రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, అకార్డింగ్ టు ది రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. సో ఇది ఆర్ అనుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ద ఆర్వై అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్ఎక్స్.
So what we know, Rx is equals to R cos theta. Rx is equals to R cos theta and Ry is equals to R sin theta. And what is it, this one? Theta is 45. Then Rx is equals to R cos 45. Cos 45 means what? 1 by root 2. And what he was given already, R value? Root 2. That's why here root 2 into 1 by root 2. Then what you get? Rx is 1. Rx is 1. In the same manner, Ry is equals to R sin theta. R value is what? Root 2. And theta value is what? Sin 45. Root 2 into sin 45 is what? 1 by root 2. Root 2 cancel. Then what you get? Ry also 1. So horizontal component is we are getting 1 and vertical component is we are getting 1. That's why what we get here? R is equals to, Rx means here 1 into I plus 1 into J. This is the position vector and this is the displacement vector. Now what you have to find out? So ఈ రెండిటి యొక్క స్కేలార్ ప్రొడక్ట్ లేదా డాట్ ప్రొడక్ట్ వాల్యూ ఎంత అడుగుతున్నాడు, అది క్వశ్చన్. ఇక్కడ s డాట్ r s ఎంతమ్మా? 10i plus 20j. సో డాట్ I plus j. Then what that s dot r means 10 into, this is what? 1. 10 into 1 I dot I plus 20 into j dot j. మనకేం తెలుసు? I dot I is equals to j dot j is equals to 1. Then what you get? S dot r is equals to 10 plus 20. Because I dot I is 1, j dot j also 1. 10 plus 20, 30. Therefore, dot product of displacement vector and position vector is how much? 30 centimeters. That's why among the 4 options, A option, this is the another problem that should be on projectile motion. Question sorry. A projectile is launched with an initial speed of 40 meters per second at an angle 30 degrees above the ground. The projectile lands on a hillside 2 seconds later. The net displacement from where the projectile was launched to where it hits the target is. Take G is equals to 10 meter per second square. So question చూడండి, a projectile is launched with initial speed of 40 meter per second. So ఇది ఎర్త్ ఈ గ్రౌండ్ నుంచి 40 మీటర్ పర్ సెకండ్స్తో ఇలా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. ఎంత ఇనిషియల్ వెలాసిటీ? 40 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఏమైందంట? ద ప్రొజెక్టైల్ ల్యాండ్స్ ఆన్ ద హిల్ సైడ్. సో ఒక కొండ మీదికి ఇలా వచ్చేసింది, ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ పొజిషన్ నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళటానికి ఎంత టైం పట్టిందంట? 2 seconds. అయినప్పుడు ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ వేర్ ద ప్రొజెక్టైల్ వాజ్ లాంచ్ టు వేర్ హిట్స్ ది టార్గెట్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్మెంట్ అనుకోవాలి. సో ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ O, ఇట్ ఈస్ A. సో మనం వాట్ ఎవర్ పాయింట్ నౌ OA అనుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ఇది ల్యాండ్ గ్రౌండ్ 40 మీటర్ పర్ సెకండ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. కానీ ఏమైంది? అండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ దట్ షుడ్ బి గోస్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ ఒక టార్గెట్ దగ్గర ఆగింది. అది ఆగినప్పుడు ఇది ఓన్ ఇనిషియల్ అంటున్నాం. ఎంత స్పీడ్తో ప్రొవైడ్ చేశారు? 40 మీటర్ పర్ సెకండ్తో ప్రొవైడ్ చేశారు. అదేమో ప్రొజెక్టైల్ కాబట్టి ఇలా పారాబోలిక్ పాత్ర పెట్టింది. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పట్టిందంట? 2 seconds పట్టిందట. సో పట్టినప్పుడు మనకి అనుకోవాల్సిందంటే దిస్ వన్, ఎక్కడి నుంచి ప్రొవైడ్ చేశారో అక్కడ నుంచి ఎక్కడైతే టార్గెట్ రీచ్ అయిందో అక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అది కనుక్కోమన్నాడు. మనం ఓఏని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది మనకి మ్యాక్సిమం హైటా కాదని అనుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, T is equals to 2u sin theta by g. T is equals to what? 2u sin theta by g. ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మొత్తమే గ్రౌండ్ రావడానికి పట్టే టైంలో మనం టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటున్నాం. అప్పుడు T is equals to 2 into 40 into ఎంత యాంగిల్ ప్రొవైడ్ చేశారమ్మా? విత్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degrees. సో ఎంత యాంగిల్? 30 degrees ప్రొవైడ్ చేశారు కదా. సో అప్పుడు sin 30 by g value is 10.
అప్పుడు ఏమవుతుంది t is equals to 2 into 40 into sin 30 means what 1 by 2 into 10. అప్పుడు ఏమవుతుంది t into 40 by 20 will get. So then what it is 4 seconds. అది మొత్తం రావడానికి వెళ్ళింది 4 seconds పడుతుంది మళ్ళీ గ్రౌండ్ రీచ్ అవ్వడానికి. కానీ ఓ నుంచి ఏకి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పట్టింది అంటున్నాడు 2 seconds. అంటే మనకి టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ is nothing but ta plus td. సో ta is what here now 2 seconds. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకి టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ తీసుకుంటామో ఆ టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ హైట్ ఏమంటాం మనం మాక్సిమం హైట్ ఏమంటాం. వాట్ యు కాల్ మాక్సిమం హైట్ అంటాం. సో ఒకవేళ అది కిందకి వస్తే ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం మనం ఓ నుంచి సమ్ సి అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఓసీని ఏమంటాం రేంజ్ అంటాం. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ హారిజంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. దాన్ని ఏమంటాం మనం రేంజ్ అంటాం. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఓబి తీసుకుంటున్నాను అదేమవుతుంది హాఫ్ ఆఫ్ రేంజ్ అవుతుంది. క్లియర్. సో ఓఏసి పాత్లో రీచ్ అయితే 4 seconds పడుతుంది. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే అదే కదా 4 seconds పడుతుంది. సో కాబట్టి ఓ నుంచి ఏకి రీచ్ అవ్వడానికి పట్టిన టైం ఎంత 2 seconds. సో కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈస్ ద మాక్సిమం హైట్ అండ్ హియర్ టు హియర్ ఈస్ రేంజ్ అండ్ ఓ టు బి వాట్ ఈస్ r by 2. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థమైతే ఆబ్వియస్లీ మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. సో మనం యాక్చువల్గా చాలా ఫాస్ట్గా చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు కానీ వీడియో లెంతీ అయినా పర్లేదు మనకి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనేది రీచ్ అవ్వాలి. అందుకే ఇంత డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం మనకు వచ్చినప్పుడు మనకి ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా ఉండాలి. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా మనం ఏం అనుకోవాలి ఇక్కడ ఓఏని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకి ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అలా ఉంచండి ఒకసారి చూడండి అది ఎలా ఉందో ఇలానే ఉంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఓ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ అండ్ దిస్ ఈజ్ బి. సో మనకు కావాల్సింది ఓఏ కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది అకార్డింగ్ టు పైథాగరస్ ఓఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ ఓబి స్క్వేర్. ఏబిని ఏమంటున్నాను మ్యాక్సిమం హైట్ అంటున్నాను. ఓఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ మ్యాక్సిమం స్క్వేర్ ప్లస్ ఓబి ఈజ్ వాట్ r by 2 whole square. సో మనకి ఇక్కడ h maximum r వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో మనకి డయాగ్రామ్ పని లేదు దానికి సరిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నేను h maximum రాస్తున్నాను మ్యాక్సిమం హైట్ రాస్తున్నాను. ఫార్ములా ఏంటి u square sin square theta by 2z and u square is what how much initial velocity 40. So 40 whole square into sin square 30 degrees by 2 into g. G value is how much 10. Then h maximum is equals to what we write here 40 whole square into sin square 30 means what sin 30 whole square is what 1 by 2 whole square by 2 into 10. Then what you get here 40 into 40 by what you get here 22 into 10. So here what is children 1 by 2 whole square means what 4. 1 by 2 whole square is what 4. 4 into 2 into 10. Then what is here h maximum is equals to here what you get 40 into 40 by 4 into 20 is 20 1s are 22s are 4 1s are 4 10s are. Then h maximum is equals to what 20 meters. In the same way what you have to find out r by 2. So r by 2 means what it is children here u square sin 2 theta by g. R means what u square sin 2 theta by g. Then r by 2 means what 2z. Then what is here 40 square into sin of 2 into 30 degrees by 2 into 10. Then what is here. So I need some space, that's why I am arranging this problem here now. Then r by 2 is nothing but what is here 40 whole square 40 into 40 plus 2 into 30 means what sin 60 by 2 in is what 20. So then r by 2 is equals to 40 into sin 60 what is root 3 by 2. That means what 20 into 2. Then what is here
20 into 40. 40 cancel. Then what you get? 40 root 3. 40 root 3. This is what? R by 2 value is what? 40 root 3. Now we have to substitute the R by 2 value and H maximum. Clear? H maximum what? U means what? 40 whole square. Sin 30 whole square means what? 1 by 2 whole square. So 40 into 40 by 4 into 2 into 10. That means what? 40 whole square into 40 by 4 into 20. 22s are and 14s are. Then what is 20? So you can substitute here values now. And in some space, that's why I have done this one, children. Watch very carefully. So OA whole square is equals to H maximum 20 whole square plus what it is? 40 root 3 whole square. Then what is here? 400 plus 40 into 40, 1600 into here 3. Then what it is? 400 plus 4800. Then what it is here? 5200. 5200. So here children, మీకు వీడియో రాసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కాపీ చేసుకున్నప్పుడు ఈ వీడియో పాజ్ చేసి నోట్స్ రాసుకోండి. సో నాకు నోట్స్ చాలా రాసుకోవడానికి టైం ఉండి ఇస్తున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మనకి కొంత స్పేస్ అవసరం కాబట్టి దీన్ని చెరిపేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఓఏ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్? 5200. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ హియర్ నౌ. అండ్ ఓఏ మీన్స్ వాట్? What right it is? 1500 we can write. So 1500 means here what we write? 32, 13 4s are 52 into again 100. That means what here? Root 4 into root 100 into root 13. What we write here? Root 4 means what? 2. And this is 10. 2 into 10, 13. Again what it is? 20 root 13. 20 root 13 children. So kabatti among the 4 options, fourth option is the correct one children. Two blocks of masses 1 kg and 2 kg connected by a light rod and the system is slipping down rough inclined angle 45 degrees with the horizontal. The frictional coefficient at the both of the contact is 0.4. If the acceleration of the system is alpha root 2, the value of alpha is, take g is equals to 10 meter per second square. So 2 blocks of masses, 2 blocks ఉన్నాయట. వాటి మాస్ ఎంత? 1 kg and 2 kg. వాటిని లైట్గా రాడ్ కానీ ఒక స్ట్రింగ్తో కానీ కనెక్ట్ చేశాడట. అండ్ ద సిస్టమ్ ఈస్ స్లిప్పింగ్ డౌన్. ఆ సిస్టమ్ అనేది స్లిప్ డౌన్ అవుతుందంట. ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఎంత ఉందంట? 45 degrees ఉందట. ఉన్నప్పుడు ద ఫ్రిక్షనల్ కోఎఫిషియంట్ అట్ ద బోత్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ ఈస్ 0.4. ఇఫ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఈస్ ఆల్ఫా రూట్ 2, దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్. సో మనకి ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ని క్లియర్ అర్థం చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇది ఒక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఉంది. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఉందట 45 degrees ఉందట. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఉందా 40, దాని తీటా అంటున్నాను, లేదా మీ ఇష్టం ఆల్ఫా ఏమని అనుకోండి. సో దీని మీద ఒక సిస్టమ్ ఇలా ఉంది. ఇది ఫస్ట్ బాడీ, ఇది సెకండ్ బాడీ ఇలా ఉంది. ఉన్నప్పుడు సో అదే డైరెక్ట్ డ్రా చేస్తున్నా, మనకు ఆప్షన్స్ మిస్ అవుతాయి. సో ఇది ఫస్ట్ బాడీ, ఇది సెకండ్ బాడీ. ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ దాని మాస్ అంటున్నాడు, దిస్ ఈజ్ ద 1 kg అండ్ దిస్ ఈజ్ ద 2 kg. ఇవి రెండు కంబైన్డ్గా ఉన్నాయి, ఒక స్ట్రింగ్తో కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి అనుకుందాం. ఓకే. సో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఎంత? 45 degrees ఇచ్చాడు. సో అవి రెండు కామన్ యాక్సలరేషన్ కిందికి వచ్చేస్తున్నాయి. ఎందుకు? బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఏ రోప్ ఆర్ రాడ్, ఎనీథింగ్ వాట్ మేబీ కామన్ యాక్సలరేషన్ వస్తున్నాయి. వస్తున్నప్పుడు ఆ యాక్సలరేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఏ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా రూట్ 2 అని ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అక్కడ ఆప్షన్స్ 4, 3, 2, 6 అని ఇచ్చాడు. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి క్లూ ఏంటంటే ద ఫ్రిక్షనల్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 0.4 ఇచ్చాడు. 0.4 ఇచ్చాడు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి. సో లుక్ హియర్ వన్స్ అగైన్. సో ఇదేమంటున్నాం 1 kg అండ్ దిస్ ఈస్ 2 kg ఆబ్జెక్ట్. క్లియర్? ఇది ఇంక్లైన్ ప్లేన్. సో మనము అకార్డింగ్ టు రిలేషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, సో దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ and this is what? Weight.
and this is what mg cos theta. సో ఫస్ట్ బాడీ కాబట్టి నేను m1 అంటున్నాను. ఓకేనా? అట్లనే సెకండ్ బాడీ ఉంది ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ n again mg and this is what mg cos theta again. This is mg m2. So again horizontal ఏమవుతుంది, ఎలాంగ్ లింక్ ప్లేన్ m1g sin theta and this is what m2g sin theta. According to the relation of vectors, weight should be divided into components. ఒకటి mg cos theta, ఇంకోటి mg sin theta. సో ఫస్ట్ బాడీ కాబట్టి నేను m1g sin theta అంటున్నాను, సెకండ్ ఏమో m2g sin theta అంటున్నాను. సో ఎప్పుడైతే ఇవి పైకి ఆబ్జెక్ట్స్ స్లైడింగ్ డౌన్ అవుతున్నప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది, పైకి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ బాడీ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ m1, సెకండ్ ఏమో f2. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అర్థం చేసుకోండి. ఇది n, ఇది mg cos theta and this is mg sin theta. సో ఫస్ట్ బాడీ కాబట్టి నేను m1 అంటున్నాను. ఎప్పుడైతే m1 కిందకు ఉంటుందో ఇటువైపు ఏముంటుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ f1 ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, n mg cos theta and this is what mg sin theta this side, and ఇక్కడ నేను ఫ్రిక్షన్ f1 కింద చూపించాను, mg sin theta. సో ఇది m2 అన్నట్టు. ఓకేనా? సో f1 f2 పైకి ఉంటాయి, m1g sin theta m2g sin theta కిందికి ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇది డయాగ్రామ్ అనేది మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నారు అంటే నెట్ ఫోర్స్ మనం ఎలా రాస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ m1g sin theta plus m2g sin theta along the inclined plane. Net force is what? m1g sin theta plus m2g sin theta minus of f1 plus f2. m1g sin theta, m2g sin theta is acting along the slide down and f1 plus f2 అనేది along the plane in upward. So this is the net force. This is what? Net force. According to the second what do you write? m1g sin theta plus m2g sin theta minus f1 plus f2 is equals to, here what write? m1 plus m2 into a. m1 plus m2 into a. So this is the formula we are going to use. So according to the second what write? Net force is what? ma. Total ఇవి రెండు ఒకదానితో కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఏం రాస్తున్నాం, m1 plus m2 into a అని రాస్తున్నాము. సో ఇది మనకు అర్థమైనటువంటి సిచ్యువేషన్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆ వచ్చిన వాల్యూని దీంతో కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆల్ఫా వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో చూద్దాం జాగ్రత్తగా, మనకి స్పేస్ కావాలి కాబట్టి ఎంత క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ m1g sin theta, m2g sin theta అనేది మనకి తెలుసు కదా. ఏంటి, m1 అంటే 1 kg, m2 అంటే 2 kg, g వాల్యూ 10 తీసుకోమన్నాడు, theta వాల్యూ 45 అన్నాడు. మరి f1 f2 సంగతి ఏంది, దానికి మనకి వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, mu is equals to 0.4 ఇచ్చాడు. సో అప్పుడు మనకి ఫస్ట్ f1 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ f is proportional to n and f is equals to mu into n. f is equals to mu into n. సో కాబట్టి ఇక్కడ f1 is equals to mu into n. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, n is equals to mg cos theta, mg cos theta. కాబట్టి for the first time కాబట్టి we already write n is equals to here m1g cos theta. I am going to substitute here. So m1g cos theta. So therefore f1 is equals to what? Mu value is 0.4. m1 ఎంతమా 1 into g value 10 into cos 45. That means what? f1 is equals to 0.4 into 10 into 1 by root 2. 1 by root 2. Then what you get, fn is equals to what? 0.4 into 10 means what? 4. 4 by root 2. This is the f1. And similarly f2 is equals to what, right? Mu into m2g cos theta. So f2 is equals to, mu value is what? 0.4. 0.4 into m2 value is what? 2. 2 into g value is what? 10 and cos 45. Theta means what? 45. Cos 45 means what? 1 by root 2. 1 by root 2. Then what you get? Here 0.4 into 10 means what? 4 into 2 by root 2. That is what? f2 is equals to 8 by root 2. f2 is what? 8 by root 2. So ఇక్కడ
ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా ఆల్ఫా రూట్ 2 ఇచ్చాడు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఎఫ్ అనే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఏమన్నా ఫస్ట్ m1 is 1, m1g sin theta, g అంటే 10, theta అంటే ఏంటి sin 45 ప్లస్ m2 2 into 10 again sin 45 minus f1 plus f ఎంతమ్మా 4/√2 plus 8/√2, 4/√2 plus 8/√2, that is equals what m1 plus m2 into a, 1 plus 2 into a, 1 plus 2 into a. అర్థమవుతుందా? సింపుల్గా ఈ ఈక్వేషన్లో మనం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము. m1 అంటే 1, g అంటే 10, sin 45 again sin 45 like that. So 1 into 10 10, sin 45 means what 10/√2 plus 2 into 10 means what 20/√2, again minus of what it is. So last సింపుల్గా 4 plus 8 12, 12/√2, 4 plus 8/√2, 4 plus 8 12, 12/√2 is equals to 1 plus 2 into a, 3 into a, 3 into a. So here again what we get 30/√2, 10 plus 20 30, 30/√2 minus 12/√2, that is equals to 3a. Clear? So ఇక్కడ చూడండి ఏమి చూడండి 30 minus 12, 30 minus 12/√2 is equals to what we have 3a, 3a we have. Clear? So what you get simply here now 30 minus 12 18, so 18/√2 is equals to 3 into a. Clear? Then what you get a is equals to 18/3 into √2, 18/3 into √2. Here what we have, it is 6/√2. ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా 6/√2 వచ్చింది. సో ఏ వాల్యూ is 6/√2. సో ఈ ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 6/√2 is equals to ఆల్ఫా ఇంటూ √2, ఆల్ఫా ఇంటూ √2. మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చింది, వాడు ఏమి ఇచ్చాడు a is equals to ఆల్ఫా ఇంటూ √2 ఇచ్చాడు. ఏ వాల్యూ ఎంత 6/√2 ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ √2 రాయండి. ఇప్పుడు ఆల్ఫా is equals ఏమవుతుంది 6/√2 into √2, that is what alpha is equals to what 6/√2 into √2 means 2, that is what 6/2 means what 3. సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి ఏవైతే 3 అని ఉందో దట్ ఈస్ ద రైట్ వన్ చిల్డ్రన్. ఓకేనా? సో మీరు నోట్స్ రాసుకోవాలంటే జస్ట్ వీడియోని కొంచెం పాజ్ చేసి రాసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో బోర్డ్ స్పేస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ డేస్టర్ కాబట్టి మధ్య మధ్య రైట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? See the next question children. Here one question is there on board. Look at the one. Choose the correct statement from the following. ఈ కింద వాటిలో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటున్నాడు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నాట్ ఆల్ బేసిక్స్ లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఆర్ యూనివర్సల్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కన్జర్వేషన్ లాస్ హ్యావ్ డీప్ కనెక్షన్ విత్ ది సిమెట్రీ ఆఫ్ నేచర్. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి దేర్ ఆర్ 4 to 6 ఫండమెంటల్ ఫోర్స్ ఇన్ నేచర్ that govern the diverse phenomena of the world. And fourth one, physics can generate the new technology but new physics cannot be came out from technology. So first ఏమన్నాడంటే not all basic laws of physics are universal. Physics లో ఉన్నటువంటి బేసిక్ లాస్ అనేవి యూనివర్సల్ కావు అంటున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ద రాంగ్ వన్. ఎందుకంటే అన్ని బేసిక్స్ లాస్ కూడా యూనివర్సలే. కూలమ్స్ లా తీసుకున్నా, గ్రావిటేషన్ లా తీసుకున్నా అన్నీ కూడా యూనివర్సలే. అండ్ సి చూడండి, దేర్ ఆర్ 4 to 6 ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ ఇన్ నేచర్ దట్ గవర్న్ ది డైవర్స్ ఆఫ్ ఫినామినా ఆఫ్ ద వరల్డ్. సో ఇక్కడ మనకి 4 to 6 ఫండమెంటల్ ఫోర్స్ అన్నాడు. యాక్చువల్గా మన ఫండమెంటల్ ఫోర్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ 4. సో కాబట్టి సి ఆల్సో ఇన్కరెక్ట్. అండ్ డి, ఫిజిక్స్ కెన్ జనరేట్ ది న్యూ టెక్నాలజీ. ఫిజిక్స్ అనేది కొత్త టెక్నాలజీ క్రియేట్ చేస్తుంది, బట్ న్యూ ఫిజిక్స్ cannot came out from the technology. సో ఫిజిక్స్ అనేది టెక్నాలజీని క్రియేట్ చేస్తుంది కానీ న్యూ ఫిజిక్స్ అనేది టెక్నాలజీ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము అంటున్నాడు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. ఎందుకు? క్లాక్ నుంచి మనకి గెలీలియో
టైంని అర్థం చేసుకొని ఆ టైంని ఉపయోగించే వెలాసిటీని, యాక్సలరేషన్ని, పొజిషన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాడు. సో ఇక్కడ క్లాక్ అనేది లైక్ ఏ టెక్నాలజీ. సో ఈ టెక్నాలజీ నుంచి మనం ఫిజిక్స్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ని గలీలో అండర్స్టాండ్ చేసుకొని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి ACD 3 రాంగే. కరెక్ట్ ఏంటి? B ఈజ్ ద రైట్ వన్. ఆ B ఏంటి చూద్దాం. కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లాస్ హ్యావ్ డీప్ కనెక్షన్ టు ది సిమెట్రీ ఆఫ్ నేచర్. నాయిదర్స్ థియరం ఒకటి ఉంటుంది. దాని ఫస్ట్ లా ఏంటంటే ఇదే ప్రూఫ్. కన్జర్వేషన్ లాస్ హ్యావ్ డెవలప్ ఆర్ డీప్ కనెక్షన్ టు ది సిమెట్రీ ఆఫ్ నేచర్. సో కన్జర్వేషన్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సిమెట్రిక్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి అని ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఇది అనదర్ క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్, వాచ్ ఇట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. The potential energy of an object is given by the U of x is equals to 5x square minus 4x cube joules, where x is the position in the meter and the position at which the force becomes 0. So మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇచ్చాడు. ఏంటది? సో U of x is equals to 5x square minus 4x cube అని ఇచ్చాడు. సో మనకి ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ అనేది 0 అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. వేర్ ఎక్స్ ఇస్ ద పొజిషన్ ఇన్ మీటర్, ద పొజిషన్ అట్ విచ్ ద ఫోర్స్ బికమ్స్ 0. ఫోర్స్ అనేది 0 కావాలి, అప్పుడు పొజిషన్ ఎంత అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్. సో మన డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇది ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ dy/dx ఆఫ్ యూ. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫోర్స్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. క్లియర్? సో దెన్ ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు d/dx of what is the u value? 5x square minus 4x cube. So it is nothing but differentiation. మన ఫార్ములా తెలుసు కదా, d/dx of x to the power of n ఉండండి, n into x to the power of n minus 1. This is the formula we are going to use. Then f is equals to 5 of d/dx of x square minus 4 of d/dx of x cube. Then what you get here? F is equals to 5 into 2 into x to the power of 2 minus 1 and 4 into 3 into x to the power of 3 minus 1. Then f is equals to what? 5 into 2x minus 12x square. సో డైమండ్ f వాల్యూ అనేది ఏం కావాలన్నాడు? 0 కావాలన్నాడు. సో కాబట్టి సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను 0 is equals to 5 into 2x 10x minus 12x square. 10x minus 12x square. క్లియర్? సో ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రాస్తున్నానంటే ఇక్కడ దీన్ని 2 into 5 రాస్తున్నాను, దీన్ని 2 into 6x square రాస్తున్నాను. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 is కామన్. దెన్ వాట్ ఆర్ హియర్ 2x కామన్ తీస్తున్నా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? 5 minus 6x. Then 0 into 2x is equals to like this, and 5 minus 6x is equals to 0. Then 6x is equals to 5 and x is equals to 5/6. X is equals to 5/6. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? x is equals to 0/2 అవుతుంది, and x is equals to 0, and this is x is equals to 5/6. సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో B ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, వీడియోస్ లెంతీ అవ్వడం వల్ల నా యొక్క అడ్జస్ట్మెంట్ బట్టి, బిజీ టైంని బట్టి నేను ఒకటే పేపర్ని నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్గా చేస్తున్నాను. దయచేసి అది గమనించగలరు. సో ఈ వీడియోస్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చెప్పండి. చాలా కష్టపడి వీడియోస్ చేస్తున్నాను, మీరు సపోర్ట్ చేస్తే చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.